Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with the Swing. Please do like, subscribe and share my channel. In this video, we are discussing Sri Narayana Guru Open University's first semester English for Communication paper, Block 4, Unit 3 of the chapter. Come, let's have a discussion on the chapter. Unit 3 of Block 4. Authenticity, linguistic errors, laws, and misuse in social media. These are the topics discussed in this chapter. So let's start the chapter. Social networking sites or applications such as Facebook and Snapchat allow people, groups, and organizations to connect and share information such as pictures and text. There are also virtual communities where a network of people from all parts of the world share information, exchange ideas across in online community. The members of the community are able to share similar interests or goals such as an online travel community or followers of a sports blog. Communities are all usually hosted on social networking platforms such as Instagram, Facebook, and WhatsApp group. സോ വി നോ ദാറ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് സോഷ്യൽ വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ്. എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരോട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനും ചാറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ തോട്ട്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ആൻഡായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഉപയോഗം അറിയാത്തവരാരുമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് വിശദീകരണമായി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് എന്താണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ന്യൂ മീഡിയ യുണീക്ക് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി. അതിന് മുമ്പ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജസ്, മൈക്രോ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്വിറ്റർ, യൂട്യൂബ്, വിക്കിപീഡിയ, വേർഡ് പ്രസ്, ഫേസ്ബുക്ക്. ആ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. ദെൻ അപ്പോൾ യുണീക്ക് ആവാനും സ്പെഷ്യൽ ആവാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണം എന്താണ്? ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി. ന്യൂ മീഡിയ ഫോംസ് ഓഫൺ മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് മോർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ദാൻ വിത്ത് ഓൾഡ് മീഡിയ. ദ ഓഡിയൻസ് ഫീൽ എൻഗേജ്ഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓൺ എ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് ചാനൽ ഓർ എ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം യു ഹാവ് ആക്സസ് ടു ട്വീറ്റ് ഓർ ലൈവ് കമാൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടാൽ അല്ലേ. അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്. പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ റേഡിയോ കേൾക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയോയിൽ അങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം. നെക്സ്റ്റ് റീസൺ, convergence. With a device in your hand, you can access a wide range of media. Mobile phones are not just for making calls or sending messages. They can also be used for watching TV programs, listening to music, social networking, using e-libraries and browsing websites. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാനും മെസ്സേജ് ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല അല്ലേ, എല്ലാ ന്യൂസും പ്രോഗ്രാംസ് ആവട്ടെ, ബുക്സ് ആയിക്കട്ടെ, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അടുത്തത്, ആക്സസിബിലിറ്റി. One characteristic of new media is its widespread availability and low cost. When people have access to high-speed internet data and low-cost device, they can instantly access a broad array of media content. In such a free service world, the media produces main source of revenue, subscription charges and advertisements. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അവൈലബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്, പിന്നെ ലോ കോസ്റ്റുമാണ്. നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽസ് ആവട്ടെയും ലോ കോസ്റ്റാണ്, അതേമാതിരി ഇൻ്റർനെറ്റ് പാക്കും ലോ കോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യത്തിനാണ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അടുത്തത്, ഓഡിയൻസ് പവർ. The appropriate term to describe every media consumer is user. Users have the power to influence media content by choosing which programs to watch and on which platform to view them. In the domain of new media, there is plenty of scope for interaction, discussion and self-broadcasting, which make users more powerful and influential. ഇപ്പം പിന്നെയുള്ള നമ്മൾ യൂസേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനും അനിഷ്ടത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു ചാനൽ വളരുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാനും ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇടുന്ന ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ച് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത്, authenticity of new media. Technological sophistication has made media access much easier today. Our relationship with the outside world is now defined by the cell phone and other small gadgets that are carried with us.
However, when these devices allow individuals to go beyond the role of just receiving information, consuming entertainment to becoming broadcasters in the absence of an editor issues can arise. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഗാഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവിടെയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Many of us receive numerous forwarded messages on our social media application. We forward them to others without a second thought. On many occasions, we fail to ensure the authenticity of the content before forwarding it. Many of us blindly believe comments, views, and manipulated information as authentic. The same platform that revolutionized our lives can also make us susceptible to doubt, confusion and fallacy. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് ഓതൻസിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇൻഫർമേഷനിലായിരിക്കണം, ഹോണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോർവേഡഡ് മെസ്സേജസ് ആണ്. നമ്മളത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്ന ആ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. അത് ചെയ്യരുത്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു കുറ്റമായിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ്, evaluating the credibility of media content on new media platform has become an important issue for media users. Conventional media platforms such as newspaper, radio and television channels have editorial bodies that ensure the authenticity and validity of the content they publish or broadcast. These platforms have mechanisms in place to promote transparency. However, the situation in social media, which is an important part of the new media landscape, is quite alarming these days. It becomes dangerous when the content leads to violence, breaking social harmony and public order. We have all read many reports of communal and ethnic clashes ignited by rumors and false news spread through social media. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ന്യൂസ് പേപ്പറിലാവട്ടെ റേഡിയോയിലാവട്ടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അവർ അത് ഒതൻസിറ്റി നോക്കിയിട്ടേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെർബൽ അബ്യൂസ്, ഇൻസൈറ്റ്മെൻറ്റ് ടു വയലൻസ് ആൻഡ് വൾഗർ കമൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടാർണിഷ് ദ മോഡസ്റ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ, എസ്പെഷ്യലി വുമൻ, ആർ റാംപന്റ് ഓർ സൈബർ സ്പേസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പെണ്ണുങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതും അതേമാതിരി വയലൻസ് ചെയ്യുന്നതും വൾഗറായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അത് സൈബർ സ്പേസിലാണ് ആ പ്രശ്നം പോവുക. ഇനി അടുത്തത് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എറർ. Our lives today are flooded with miscommunication. Social media and other forms of communication have contributed greatly, but they also have their drawbacks. People fail to learn how to communicate correctly. While we can communicate more conveniently with people who are not in our proximity, there is also risk of misinterpreting messages. However, we can instantly gather information from every corner of the world and establish long ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതാണ് നമുക്ക് മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനും മെസ്സേജ് മിസ്സായിട്ട് വായിക്കാനും ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എല്ലാവരെയും കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. പക്ഷേ ദർ ഈസ് ഓൾസോ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്, അതേമാതിരി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എറേഴ്സും ഉണ്ട്. Misunderstanding and misinterpretations are very common in the message and text we encounter in our day-to-day life. നമ്മൾ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സ്പെല്ലിംഗ് മാറിപ്പോയി എന്തായി, അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും മാറിപ്പോകും. Such misinterpreted ideas distort the actual intentions of others. What we say in person is much different from what we say through text messages, not just by words but the tone we use. When we interact in person, the advantage of body language and eye contact help us make communication more effective. These elements are absent in textual communication, leading us to many errors. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റും നമ്മുടെ ടോണും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസോ നമ്മളെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല, മെസ്സേജസ് മാത്രമാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് few examples of common errors that appear in social media. Sentence starters and endings. that is sentence സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലും അതേമാതിരി എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലും വേണം വരാൻ. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കൊക്കെ വന്നാലേ അതേ രീതിയിൽ വായിക്കുന്ന ആൾ എടുക്കുള്ളൂ. അടുത്തത് യൂസിങ് അപ്പോസ്ട്രോഫീസ് ടു മേക്ക് വേർഡ് പ്ലൂറൽ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോസ്ട്രോഫി യൂസ് ചെയ്യണം. പൊട്ടാറ്റോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ്, കൺഫ്യൂസിങ് ടു ആൻഡ് TOO, ടു രണ്ടും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനാണ്, പക്ഷേ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അഡ്വേർബ് ആണ്, ഡിസ്ക്രൈബിങ് സംതിങ് എക്സസ് കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസും അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇല്ലാത്ത എക്സും.
is of 10 incurrently, often incurrently used to indicate possession പറയാൻ മാത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റേതോ ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ്. മറ്റേതാണെങ്കിലോ അതൊരു പൊസസീവ് ഫോം ഓഫ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ പ്രൊണൗൺ ആണ്. അടുത്തത് യുവർ ആൻഡ് യു ആർ. രണ്ടും യു ആർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എഴുതുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. യുവർ എന്ന് പറയുന്ന പൊസഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിലോങ്ങിങ്, നമ്മളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി. മറ്റേത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യു ആറിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനാണ് യു അപ്പോസ്ട്രോഫി ആർ ഇ എഴുതുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ആൻഡ് ദാൻ. നമുക്കറിയാം രണ്ടും ലുക്ക് സിമിലർ ആണ്, പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ്. ഓക്കെ, ദാൻ ഇസ് ആൻ കൺജങ്ഷൻ വൈൽ ദെൻ ഇസ് ആൻ അഡ്വേർബ്. ഓക്കെ, ദാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ടു തിങ്സിനെ, പക്ഷേ ദെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് മീ. ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോമിനേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്, സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ മീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്, ഒക്യുപ്പൈസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇ എന്ന് എഴുതിയ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ന് വായിക്കുക. ഈ ജീവന എക്സാമ്പിൾ. അത് രണ്ടും എബ്രിവേഷൻസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് അറിയാത്ത ആൾക്ക് എന്താണ് അത് മനസ്സിലാവില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് അലോട്ട്, എ ലോട്ട് ആൻഡ് അലോട്ട്. അലോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ മിസ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് എ ലോട്ടാണ്. അത് എന്താണ്, രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, എ ലോട്ട് മീൻസ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മെനി, ലാർജ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സൈബർ ലോസ്. Cyber law refers to any law that applies to the internet and internet-related technologies. It is a recent development in the legal system as internet technology advances at a rapid pace. The purpose of cyber law is to provide legal protection to individuals and organizations using the internet. Both individuals and organizations require protection in the cyberspace. Literacy in cyberspace is just a significant literacy in technology. While you may be well versed with the function of smartphone you use, it is important to understand the legal consequences of many misuse of the internet. Cyber law is sometimes referred to as the law of the internet. അപ്പം നമുക്കറിയാം സൈബർ ലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജീസ് കാരണമാണ് വന്നത്. അതിപ്പോൾ പുതിയതായി വന്ന നിയമമാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ്, നമ്മുടെ മണി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അബ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് സൈബർ ലോനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ലോ ഓഫ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സൈബർ ലോ എൻകംസസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡൊമൈൻസ് വെച്ചാൽ സൈബർ ക്രൈമും ഉണ്ട്, അതിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. മീൻസ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൈബർ ക്രൈമും, അതേമാതിരി നമ്മുടെ പൈസയോ കാര്യങ്ങളോ പോയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റീനെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എമൗണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ, അതങ്ങനെ. By ensuring perfect cyber security, individuals and organizations can protect themselves from cybercrime. Cybersecurity aims to address weakness in computers, other smart devices, and networks. A cybersecurity policy is necessary to provide guidance in the field, which is why such policies have been put in place. There are three main categories of cybercrimes that one needs to know about. They are ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഡയഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് പീപ്പിൾ സൈബർ ക്രൈമാണ്. സൈബർ ക്രൈം രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈംസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, crimes against people. Occurring at online spaces, these crimes affect the lives of the people. Cyber harassment and stalking, distribution of child pornography, spoofing, credit and debit card fraud, phishing and cyberbullying are few examples of commonly occurring cyber crimes against people. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പീപ്പിളിനെതിരായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതേമാതിരി അവരുടെ ലൈഫ്സിന് വേണ്ടി ഹറാസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന, പോർണോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സൈബർ ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനെതിരെയോ അതിനെയാണ് എന്താണ് ക്രൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുക. എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡോസ് അറ്റാക്സ്, വൈറസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, വൈറസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിടുക, ഹാക്കിംഗ്, കോപ്പിറൈറ്റ് ഇൻഫ്രിങ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വയലേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ എന്തെങ്കിലും എതിരെയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ്, ക്രൈംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്. The cybercrime committed against a government or state is treated as an attack on that country's sovereignty and considered as an act of war. Cyber terrorism, cyber warfare, and cyber accessing confidential and classified information are all treated as crimes
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വല്ല കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസമോ അല്ലെങ്കിൽ വാർഫെയറോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നത്. ഇനി the cyber forensic experts reveal that most cyber criminals are work by forming networks in which they associate and coordinate with each other. Unlike the real world, these criminals do not engage in clashes with each other for power or control. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെയാണ് നല്ല കൂട്ടുപിടുത്തത്തോടെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രൈംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, റോൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസ് ഇൻ IT സെക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈബറിൻ്റെ റോള്. Cyber laws also aim to provide better administration of justice to victims of cyber crimes, and these laws become stricter when it comes to crimes such as cyber terrorism. The preface of the Act states that its objective is to provide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange of other means of electronic communication, commonly referred as electronic commerce, which involve the use of alternative to paper-based methods of communication storage of information to facilitate electronic filling of documents with the government agencies. ഇപ്പോൾ ലീഗലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഈ കൊമേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നത്. ദ ആക്ട് ഇൻറ്റൻസ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആക്ട് ഉണ്ടായി. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്, ദി ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് 1872, ദ ബാങ്കേഴ്സ് ബുക്ക് എവിഡൻസ് ആക്ട് 1891 ആൻഡ് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് 1934. That intends to address the following: legal recognition of electronic documents, legal recognition of digital signatures, offences and violations, justice dispensation system for cyber crimes. The key features of ITAA, that is Information Technology Amendment Act 2008 പ്രകാരം എന്തൊക്കെ ആക്ടിൽ വന്നു വെച്ചാൽ priority to data privacy, focus on information security, defining cyber cafe, inclusion of cyber crimes such as child pornography and cyber terrorism. Then authorizing an inspector to investigate cyber offences. Then recognizing the role of ICRT, that is Indian Computer Emergency Response Team. Introduce Section 66A, which personalized sending offensive messages. Introduce Section 69, which the authorities have power to monitor any computer process. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്ട് പ്രകാരം ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് വന്നത്. ഇനി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സെക്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒഫൻസസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പെനാൽറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. That is Section 65, offence tampering with computer source documents, imprisonment up to 3 years or fine up to 2 lakh or both. 66A, sending offence messages through communication service, imprisonment up to 3 years or fine up to rupees 5 lakh or both. 66B, dishonestly receiving stolen computer resource or communication device, imprison up to 3 years or fine up to 1 lakh or both. 66C, identity theft, imprisonment up to 3 lakh or fine up to 1 lakh or both. 66D, cheating using computer resource, imprisonment up to 3 years or fine up to 1 lakh or both. 66E, violation of privacy, imprisonment up to 3 years or fine up to rupees 2 lakh or both. 66F, cyber terrorism, imprisonment up to life. 67, publishing or transmitting absence materials in electronic form, imprisonment up to 5 years or fine up to rupees 10 lakh or both. 67A, publishing or transmitting of material containing sexually explicit act, imprisonment up to 7 years or fine up to rupees 10 lakh or both. 67B, publishing or transmitting of material depicting children in sexually explicit acts, imprisonment up to 5 years or fine up to rupees 10 lakh or both. Imprison up to 7 years or fine up to rupees 10 lakh or both on second conviction. 72, breach of confidentiality and privacy, imprisonment up to 2 years or fine up to rupees 1 lakh or both. 73, publishing electronic signature certificate false in certain particulars, imprisonment up to 2 years or fine up to rupees 1 lakh or both. 74, publication for fraudulent purpose, imprisonment up to 2 years or fine up to rupees 1 lakh or both. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് വിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ,
Next is misuse and abuse of cyberspace. Cyberspace is a global network of information technology infrastructures, telecommunication networks, and computer processing systems. It is a space where all internet transactions, and it is a misuse and abuse of cyberspace that forces the law enforcement agencies to frame with adequate പണിഷ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിങ് ചോദിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് എഴുതാൻ വരും. ലൈക്ക് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്താണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് പറഞ്ഞാൽ വെൻ സമ്മൺ സെൻസ് എൻ ഇമെയിൽ ടു യു ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഫ്രം അനദർ പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളത് ഇമെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഴ്സൺ അല്ലാതെ വേറെ പേഴ്സണായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ്. Phishing, extracting personal sensitive information from the victim such as credit card details or net banking details. നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയും. സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഹറാസ് ഓർ ത്രെട്ടൻ സമ്മൺ. നമ്മൾ ഹറാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈബർ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. സൈബർ ബുള്ളിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടു ഹാം ഓർ ഫ്രൈറ്റൻ സമ്മൺ സെൻഡിങ് ദം അൺപ്ലസൻറ്റ് മെസ്സേജ്. വേണ്ടാത്ത മെസ്സേജൊക്കെ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുകയും ഫ്രൈറ്റൻ ചെയ്യുകയും എന്നൊക്കെ ചെയ്യും, ഹാം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ ബുള്ളിങ്. Voyeurism means individual watches or shares or captures image of a person without his or her permission for sexual gratification. നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് സെക്ഷലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വോയറിസം എന്ന് പറയും. Credit card skimming, when someone uses an illegal device to collect the information from the magnetic stripe on your ATM, debit card or credit card. നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്കിൽ ആ ഒരു ഇതില്ലേ, അത് ആ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രൈപ്പ് അത് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ലീഗലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത സൈബർ ഹാക്കിംഗ്, എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മിസ്യൂസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ബ്രേക്ക് ദ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് അനദർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ടു സ്റ്റീൽ ഡാറ്റ, കറക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫയൽസ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്ന അതിന് ഹൈബർ ഹാക്കിംഗ്. Denial of service attack, that is DOS attack, an intentional cyber attack carried out on network, websites and online resources to restrict access to legitimate users. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മാവെയർ അറ്റാക്ക്, എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈബർ അറ്റാക്ക് ഇൻ വിച്ച് മാവെയർ ഓർ മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർഫോം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ വിക്ടിംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി വിത്തൗട്ട് ഹെസർ. നമ്മുടെ നോളേജ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ. ദെൻ സ്പാമിങ്, the use of electronic message systems like emails to send unwanted bulk messages indiscriminately. ആവശ്യമില്ലാതെ മെസ്സേജസ് വരാം. നമ്മുടെ ഇമെയിലൊക്കെ സ്പാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിറേസി, unauthorized distribution of software with the help of internet. Unauthorized means authorized ഇല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ. Salami slicing attack, cyber criminals steal money or resource a bit at a time so that there is no noticeable difference in overall size. ഇപ്പോൾ വലിയ എമൗണ്ട് എടുക്കാതെ ചെറിയ എമൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് വരാത്ത മതി. ലാസ്റ്റ് വൺ, സൈബർ ടെററിസം, the politically motivated use of computer information technology to cause widespread fear in society. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സൈബർ ടെററിസം എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ചാപ്റ്റർ. വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് such as first one, write one reason that make the new media unique, that is interactivity. Is the following sentence true or false? It's between you and I. It's a false statement. What is the term for accessing a wide range of media in a device called convergence? What is another term for cyber law of the internet? When did the Indian government pass the Information Technology Act 2001? How many sections are originally contained in the IT Act of 2001? 94. What does the section 66B of IT Act 2000 deal with identity theft? അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക. നമ്മൾ ആ ബോക്സ് വായിച്ചില്ലേ അത്. 8th one, what is the term used to denote the use of internet to harm or frighten something, sending them unpleasant message, spamming? ഇത് നമ്മൾ ആ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വായിച്ചില്ലേ, അതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. What is extracting personal sensitive information from the victims in the cyber domain is known as phishing. What is the term used for any type of misuse of a computer to break the security of another computing system, to steal data, corrupt system or files? Hacking. What is the expansion of the term ICERT, Indian Computer Emergency Response Team? Name one issue that Information Technology Act 2000 of the Indian government address, offences and violation. That's all for the chapter. Unit 3 of Block 4. So if you have any doubt, you can ask me. We'll be discussing the chapter and the video. Thank you.